Hello, namaskar, and good evening to everyone here. So today I'm going to teach you articles, uses of o and the. So basically, what we call is o or an is regarded as the indefinite article, whereas the is a definite article. So o or an represents or and represents singular. I mean, it is used only with only one. That means it is used with the singular countable noun, whereas the is used with the definite, like things or the places or the objects. So I'm going to begin with the use of the. So in number 8 point, we can see here the is used with any definite person or the place. Definite person means any designation like the CEO, the human resource manager, the principal. So the example is presented here. The CEO has appointed a new staff. So if the person has some sort of designation, then we can use the CEO, the principal, the coordinator, like that way. Next thing is the place, the shop, the garden, the temple, and so on. So like these kind of places we can use the article, but before like country's name or before Kathmandu or Pokhara or Gongabu or Chava, before those places no article is used. So please be careful, like these places only, definite kind of places only we use the article. Next thing is number B point signifies that if we have to refer something which is only one in the world, like universal kind of things like the sun, the star, the earth. But please keep in mind one thing, the is only used with our home planet, that is our earth. We cannot use it with other planets, the Jupiter, the Mars, the Venus. If we say, then that is going to be wrong. Now comes number C point. So number C point clarifies us that the is also used before any body parts or the musical instruments. Body parts represents the heart, the lungs, the kidney, and so on. Whereas musical instruments means any kind of music playing kind instrument like the sarangi or the madal, the guitar, the harmonium. Example is given here. Anusa plays the guitar well, the guitar, the harmonium, and so on. Next, we have here it is used with expressions, time expressions like in the morning, in the evening, in the afternoon, like that. But before night, no, the like at night it is going to be. It is not going to be at the night. If you say that is going to be obviously wrong. At night, in the morning, in the evening, in the afternoon it will be. So your example is given, they are busy in the evening, I will teach you in the afternoon, I wake up early in the morning. Okay, so along with this, the is also used before the newspapers, but not magazines. Please keep in mind, before the newspapers like the Kantipur, the Gorkha Patra, and so on. And then similarly, the is also used with the uh, with a superlative kind of like the tallest, the highest, the brightest, the most beautiful, the most attractive, and so on. Next is the can also be used with the like abbreviated words or the geographical names like the UK, the USA, the Netherlands, the Philippines. So those names also can be used. So next number E point,
I've just talked about it. Before the superlatives, also we use article the when comparing one among many. Then we use there the article the tallest mountain लगाएर है हामीहरूले एउटा माउन्टेनलाई अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि द टलेस्टको अगाडि हामीले के युज गर्यौँ त द वर्ड. So, next is if we are using the same word, same noun again, like you can see here, I have a dog. The dog is very loyal and friendly. ल हेर्नुहोस् त फेरि मैले त्यही डगको बारेमा कुरा गरेको हो भने फर्स्टमा मैले अ डग भनेर लेखेँ. देन आफ्टर आई रोट इट एज द डग किनकि मैले त्यही डगको बारेमा कुरा गरेको हो नि त. सो त्यही भएर if we are going to talk about the same noun, same word, then we have to use the. Next is before the names of rivers or group of islands, mountain ranges, seas and oceans, gulfs and deserts. So before these all, we use there the article like the Kosi, the Bagmati, the Nile, the Amazon, and then after the Khumbu Range, like the Annapurna Range, the Alps, etc. But we cannot use before the mountains. Now, number Z point defines us that we also use the before the holy books, any holy or sacred books and the newspapers. These I've already talked. So, holy books means like the Bible, the Tripitaka, the Quran, the Mundum, the Ramayana. So, if we have to talk about the sacred or the holy books, also we have to use the article. Next is the inventions. Before inventions, also we use the. Like example is here the radio, the television, the telephone, and so on. So, number I point, I recently talked about it as well. So, if you have to talk about any plural nouns indicating any geographical region or the abbreviations, then we use the article. Number Z point, the is also used with the rational number like the first, the second. C is the second person that I have met today. ल हेर मैले आज भेटेको मध्येमा ऊ चाहिँ दोस्रो मान्छे हो भनेपछि दोस्रो भन्नको लागि the second, the first, the 21st, and before the famous buildings and the mountain ranges. So famous buildings हरुको अगाडि पनि हामीले के राख्छौं त the, like the Dharara, the Burj Khalifa, like this, like the Bay of Bengal also, because we can use it with the ocean and the seas also, like the Indian Ocean also, the Narayani River also, before rivers also, and so on. So I just talked about the uses of the. Now moving on towards uses of O and N. So O or N basically indicates only one. It is used with the singular countable noun. With uncountable noun, we cannot use O or N. अब हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ in junior classes we were taught like the letters we see, first letter जुन छ vowel letter हो कि consonant letter, according to that we have to place or and भनेर सिकिन्थ्यो. But as we are grown up now, what we have to see is we need to listen the sound. यदि त्यसको pronunciation, if the pronunciation begins from vowel sound like अदेखि अमसम्म pronunciation भएको हो भने एन राख्नु पर्यो. कदेखि ज्ञसम्म pronunciation भएको हो भने चाहिँ अ राख्नु पर्यो. जस्तै you can see her example, cat, सी आको कारणले अ राखे हो. तर अर्को हेर्नुस् one eyed ma'am भन्दाखेरि one ओ लेटर भए तापनि त्यहाँ pronunciation कसरी भयो त, कसरी pronounce भयो त वर्ड व भनेको हाम्रो क ख ग मा आउने भयो. त्यही भएर अ one eyed man. त्यस्तै गरी युरोपियन यी हाम्रो भावेल लेटर भए तापनि बट द pronunciation सुन्नुस् है हजुरहरूले युरोपियन यु य भनेपछि क ख ग ग मा आउँछ. सो त्यही भएर हामीले त्यसमा के राख्छौँ त अ युरोपियन. त्यस्तै गरी अब
आवर एचबाट सुरु भए तापनि HOUR आवर सो आएको कारणले हामीले त्यहाँ एन राख्छौँ है त सो त्यही भएर अब हामीले लेटर्स भन्दा पनि हामीले साउन्ड सुन्ने यदि हामीले प्रोनाउन्स गर्दाखेरि वर्ड चाहिँ कदेखि ज्ञसम्म प्रोनाउन्सिएसन आयो भने अ राख्नु पर्यो अदेखि अमसम्म आयो भने चाहिँ एन राख्नु पर्यो Now next is here omission of articles. Articles चाहिँ कहाँ युज गर्न हुँदैन है त हामीले आर्टिकल्स चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा आर्टिकल्स द लाउँछौँ भने गेम्सको अगाडि नो आर्टिकल वी क्यान सी हियर आर्टिकल्स कहाँ युज गर्न मिल्दैन टु टेम्पल बाई बस फर ब्रेकफास्ट बाई प्लेन फ्रम स्कुल एट नाइट यस्तो वर्डहरूमा चाहिँ हाम्रो आर्टिकल्स लाग्दैन फ्रम द स्कुल अर एट द नाइट अर अन द फुट अर बाई द प्लेन अर टु द टेम्पल भन्ने चाहिँ हुँदैन है सो त्यही भएर हामीले त्यो कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो नेक्स्ट हामीले द युज गर्न अथवा कुनै पनि आर्टिकल्स युज गर्न नमिल्ने ठाउँ भनेको बिफोर द नेम्स अफ द ल्याङ्ग्वेजेस बिफोर ल्याङ्ग्वेजेस अल्सो वी क्यान नट युज एनी आर्टिकल हामीले जस्तै अब भोजपुरी नेपाली अथवा चाइनिज जापानिजको अगाडि द नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज भनेर त्यसरी अथवा सरी द नेपाली ल्याङ्ग्वेज द इङ्ग्लिस भनेर लेख्न मिलेन इफ इट इन्डिकेट्स एड्जेक्टिभ्स कुनै अथवा कुनै पनि नेसनालिटी उनीहरूको त्यो देशको मान्छेलाई बुझाउने हो भने चाहिँ लेख्न मिल्यो अदरवाइज मिलेन सिमिलरली नम्बर बी पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ अ र एन भनेको इट इज बेसिकली युज्ड विथ द सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन तपाईँले अरेन्जेसको अगाडि कपिजको अगाडि अ एन युज गर्नु पऱ्यो भने द्याट इज गोइङ टु बी रङ द नेक्स्ट नम्बर पोइन्ट नम्बर डीमा के भन्छ भन्दाखेरि यु क्यान नट युज आर्टिकल बिफोर द माउन्टेन्सको अगाडि आर्टिकल लाउन सक्नु भएन हजुरहरूले त्यस्तै गरी लेक्सको अगाडि मिलेन रिभर सी र ओसियनको अगाडि हजुरहरूले द लाउन मिल्यो तर यो लेक्सको अगाडि माउन्टेन्सको अगाडि म्यागजिन्सको अगाडि चाहिँ नो आर्टिकल नेक्स्ट इज हामीले खाने यो जुन यो जेनरल मिल्सहरू हुन्छ नि बिफोर जुन यो ब्रेकफास्टको अगाडि भयो सपरको अगाडि डिनर अथवा लन्चहरूको यो फुड आइटम्सको अगाडि पनि वी क्यान नट युज एनी आर्टिकल्स नेक्स्ट थिङ सो यसरी नै हजुरहरूलाई मैले आज यो आर्टिकल्सहरू सिकाएँ कसरी युज गर्ने र कहाँ युज गर्ने भनेर हजुरहरूलाई सिकाएँ सो त्यसको साथसाथै आम गोइन रिभाइज यु अगेन आम गोइङ टु रिभाइज इट सो हामीले आर्टिकल्स चाहिँ अ र एन चाहिँ अर्को एब्रिभिएटेड वर्ड्सहरूमा पनि युज गर्छौँ जस्तै एसपी एनएसपी असिडिओ अ बिबिसी रिपोर्टर एनसिसी ट्रेनिङ एनएमए बिए भनेर पनि युज गर्छौँ है सो त्यही भएर हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू हामीले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन सुन्ने हजुरहरूले प्रोनाउन्सिएसन सुन्दाखेरि when you hear the pronunciation if the word begins from vowel place there and if the sound comes like consonant कदेखि ज्ञसम्म आउँछ भने अ राख्नुहोस् हजुरहरूले र द भनेको चाहिँ इट इज युज विथ द डेफिनेट थिङ्सहरूसँग युज हुने भयो अनि एकदमै अब लाइक रिभर ओसियन सिज थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान